Hello, everybody. Good evening, everyone. Students, how are you all doing? Students, today let's get started with physics. Physics చేద్దాము ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్. మనం లాస్ట్ టైం రిఫ్లెక్షన్ చూసాము. ఇప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. సో యూ గోట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. రిఫ్రాక్ట్ ఎలా అవుతుంది రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది మీనింగ్ ఏంటి, జియోమెట్రికల్ ఎలా చూస్తాము, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ తెచ్చుకుందాము. దాని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము, ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాము ఆఫ్ Tsrjc and Polycet models. All right, so let's get started. Are you all ready for that? Yeah, so we have got Lata, Tirupati, Nikita, Bapu, Sarita. Right, good evening, everybody. So let's get started. With refraction of light. Refraction law, students, what happens is refraction comes from the Latin word, which means light gets fractured. Fracture and irrigipoda. So light is getting fractured at the interface. So what is happening to light? Light is getting fractured whenever there is a change in medium. So consider a light ray traveling from rarer medium to denser medium. Right? So upper one is a rarer medium. ఇది మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, కిందది డెన్సర్ మీడియం. Rarer medium and denser medium are shown. Now, as this hits the interface, the light ray bends at the interface like this, like the yellow ray. The white ray is the incident ray, yellow ray is the refracted ray. All right. So ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్, ఎలా బెండ్ అవుతుంది నోటీస్ చేయండి. I've got a normal. Blue double arrow is the normal to the interface. All right. ప్రతి ఒక మీడియం ఇంకో మీడియంకి డివైడ్ చేసిన ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్ఫేస్కి ఒక నార్మల్ డ్రా చేస్తాం. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ నార్మల్ విల్ స్టడీ హౌ ఇస్ లైట్ బెండింగ్. సో నార్మల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను రిఫ్రాక్షన్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు నార్మల్ డ్రా చేసుకోవాలి. లైట్ ఎలా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు నార్మల్ డ్రా చేసుకోవాలి. దేనికి నార్మల్ డ్రా చేసుకుంటారు? టు ద ఇంటర్ఫేస్. టూ మీడియాకి ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్ఫేస్ కి నార్మల్ డ్రా చేసుకుంటారు. రైట్. నౌ లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్. యాంగిల్ ఆఫ్ I, angle of refraction R, look at this, the light ray is bending towards the normal. When the light ray hit the interface from the rarer medium to the denser medium, it is bending towards the normal. All right. See, we are seeing what is happening. Why is it happening? You will study in intermediate. Higher levels చదువుతారు. బట్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ చదువుతున్నాము. వై అండ్ హౌ విల్ స్టడీ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. ల్యాబ్లో చేస్తారు, రీజన్స్ చదువుకుంటారు, ఎందుకు అవుతుందని చదువుకుంటారు. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందని చదువుకుంటున్నాం. లైట్ రే ఇంటర్ఫేస్ కి హిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? లైట్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది అక్కడ. సో దట్స్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్. సో వీఆర్ స్టడీయింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వీఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ వై ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ హౌ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్. ఆల్రైట్. హౌ ఇస్ లెబొరేటరీలో చేస్తారు, why is higher classes లో చేస్తారు. We are studying what is happening now. All right. So look at this. I is greater than R here. It is bending towards the normal. Now let's see another example. When the ray is turning from denser medium to rarer medium. Now finally the denser, into the rarer. When it hits the interface, I'll draw a normal. The ray bends like this. When I draw the normal, if I measure the angle of incidence and angle of refraction again with respect to the normal, angle of incidence, angle of refraction, here R is greater than I. It is bending away from the normal. All right. Now, in this one, can you guess how does the light ray go? How does the light ray travel? Normal చూపించారు, ఇన్సిడెంట్ రే చూపించారు, డెన్సర్ మీడియం ఎక్కడ ఉంది చూపించారు, రేర్ మీడియం చూపించారు, ఇంటర్ఫేస్ చూపించారు. Yeah, Tirupati jet exam is on 25th of this month.
All right. And any further questions, you can contact 7337 28 5228. All right, Tirupati. 7337 28 5228 is the contact number. You can get the details about any exam or any courses we are offering. All right. So guess how will the light ray go? చెప్పండి స్టూడెంట్స్, చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. లైట్ ఎలా వెళ్తుంది? అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. శ్యామ్ సేస్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. బ్రిలియంట్, గుడ్. ఓకే, అదర్స్ ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. ఎలా వెళ్తుంది రే? ఎలా వెళ్తుంది రే? ఎలా రే డెఫినెట్లీ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది, రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ, ఎందుకంటే మీడియం చేంజ్ అవుతుంది. రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు డస్ ఇట్ గో టువర్డ్స్ ద నార్మల్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, రాజు సేస్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఇట్స్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం స్టూడెంట్స్. డెన్సర్ టు రేరర్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడే మనం చూసాము. ట్రై టు రికలెక్ట్. It goes away from the normal. That's right. Absolutely right. So the ones who have gone wrong, please be careful. కరెక్ట్ చేసుకోండి. తప్పు పోవడంలో తప్పు ఏం లేదు, వారు కానీ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. తప్పు కరెక్ట్ చేసుకోకుండా అది పెద్ద తప్పు. ఆల్రైట్, ఓకే. నౌ లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది రే. ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది రే? ఇన్సిడెంట్ చూపించారు, నార్మల్ చూపించారు, డెన్సర్ మీడియం రే చూపించారు. ఇప్పుడు రే ఎలా వెళ్తుంది? How do you think that go? How do you think the yellow ray, yellow arrow out of the interface, how does it extend? Away from the normal or towards the normal? Yeah, good evening, everybody. Good evening. Good evening. Let's get started. We have already started. You've joined late, perhaps. That's okay. We just started. We're dealing with refraction. Refraction is nothing but bending of light when there is a change in medium. Ray gets fractured. Okay, Pranay says away from the normal. Good. Brilliant. Away from the normal. That's absolutely right. All right. Nagalakshmi also says the same thing. Great. Oh, so many away from the normal. Good. Very good. Tirupati also says away from the normal. Good. You've got clear understanding of what is happening. Good. Now look at this. Now ray is going from rarer medium to denser medium. ఇప్పుడే అవుతుంది. రేర్ నుంచి డెన్సర్కి వెళ్తుంది. నార్మల్ చూపించారు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్, హౌ డస్ ఇట్ గో? అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్? ఓకే, గుడ్. టువర్డ్స్ ద నార్మల్. వెంకటయ్య సేస్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. అదర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ప్రణయ్ సేస్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. Raju, Shyam, Andrew, Muhammad, all of you say towards the normal. Brilliant. Tirupati also says towards the normal. Let's see. Yes, it's absolutely right, towards the normal, because it's going from rarer to denser. It bends towards the normal. In this case, students, now the ray is hitting from bottom right to the interface, at the interface. How does it go? Towards the normal or away from the normal? Yes, Sridhar, Surita, Bapu, Muhammad, Nagalakshmi, Tirupati, all of you are brilliant. Good. Very good, students. You got the clarity. It bends towards the normal. ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్, మీడియం చేంజ్ చేశాను నేను. పైనది రేరర్, కిందది డెన్సర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం వెళ్తుంది? అవే ఆర్ టువర్డ్స్? రేరర్ టు డెన్సర్. Venkataya, please think again. Muhammad, Bapu, Shyam, Tirupati, good. All of you are right. Andrew, Bapu, Shyam, Tirupati, Muhammad. Pranay, think again. Shyam, good. Yes, Andrew, Raju, Muhammad. All right, let's see. It bends towards the normal. Absolutely right. When it goes from rarer to denser, it goes bends towards the normal. ఇప్పుడు చెప్పండి స్టూడెంట్స్.
Yes, good, excellent. It bends towards the normal. All of you are right except one or two students. తప్పు పోతే ప్లీజ్ కరెక్ట్ చేసుకోండి. తప్పు పోవడంలో తప్పు ఏం లేదు. ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దిస్. కానీ తప్పు కరెక్ట్ చేసుకోకుంటే అది పెద్ద తప్పు. ఆల్రైట్, లుక్ ఎట్ దిస్ నౌ. ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది రే? రేరర్ పైన ఉంది, డెన్సర్ కింద ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్, ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ద డెన్సర్ మీడియం. డెన్సర్ మీడియం నుంచి ఇన్సిడెంట్ రే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది రే? నార్మల్ ఇచ్చారు మనకి. డబుల్ ఆరో పెట్టింది, బ్లూ ఆరో డబుల్ ఆరో ఉంది కదా, యెల్లో ఆరెంజ్ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా అది నార్మల్ ఉంది. నార్మల్ టు ద ఇంటర్ఫేస్. నార్మల్ టు వాట్? నార్మల్ టు ద ఇంటర్ఫేస్. పర్పెండిక్యులర్. నార్మల్ మీన్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఇంటర్ఫేస్. It bends away from the normal. Correct. Good. Good. Everyone is correct. Shyam, Raju, Tirupati, Satya, Andrew. Excellent. Babu. Yeah, Mudassir. Pranay. All right. Great. It bends away from the normal. Now look at the students. Pro. Again, I've got the same picture. చిన్న ఉంది, డెన్సర్ కింద మీడియం ఉంది, కింద మీడియం డెన్సర్ ఉంది, పైన రేరర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది రే? అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్? యా, గుడ్. అవే. బ్రిలియంట్. ఆండ్రూ, ముదస్సిర్, లీలా, శ్యామ్, రాజు, తిరుపతి, సత్య. బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్. యూఆర్ ఆల్ బ్రిలియంట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు నార్మల్ ఇలా ఉంది. డెన్సర్ మీడియం, రేరర్ మీడియం, ఇట్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ ది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పటివరకు ఇంటర్ఫేస్ హారిజాంటల్ ఉండే, ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ వర్టికల్ పెట్టాను. ఆల్రైట్, పెట్టొచ్చు కదా, ఒక గ్లాస్ ట్యాప్ తీసుకొని వర్టికల్ పెడతాను. అప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ పై వర్టికల్ అయిపోయింది కదా, ఇటు సైడ్ ఎయిర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ గ్లాస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ వర్టికల్ అయినప్పుడు హౌ డు వి ట్రేస్ ద రే? రే ఎలా వెళ్తుందని మనం ఎలా చెప్తాము? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, నార్మల్ is important. With respect to normal, you are measuring everything. Angle of incidence, angle of refraction, we say towards the normal or away from the normal. With respect to normal, we talk of the bending of light. All right. So here is the normal. So how does the light ray go now? Is it rarer, is it denser? Right side rarer, left side denser. Does it go towards the normal or away from the normal? Yes, Nagalakshmi correct, Satya correct. Good. It's going from rarer to denser. At the interface is vertical. I have to trace the refracted ray. Refracted ray ఎలా ఉంటుంది? Yes, Andrew is correct. Babu is correct. Mudassir, good. Tirupati, Raju, Shyam, brilliant. It bends towards the normal. ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్, లెఫ్ట్ ది రేరర్, రైట్ ది డెన్సర్. మేక్ ఇట్ క్విక్ స్టూడెంట్స్, లెట్స్ గో ఫాస్టర్, లిటిల్ ఫాస్టర్. ఓకే, మనకి చాలా ఉంది చేసేది. లెన్సెస్ కూడా చేస్తాం ఇప్పుడు ఈరోజు. లెన్సెస్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి దాని తర్వాత. సో రేరర్, డెన్సర్ టు రేరర్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు డెన్సర్ టు రేరర్ వెళ్ళినప్పుడు at the interface we draw a normal and it bends away from the normal, right? ఇప్పుడు చూడండి, లెఫ్ట్ నుంచి వస్తుంది, డెన్సర్ టు రేరర్ వెళ్తుంది. డెన్సర్ టు రేరర్ వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. రేరర్ మీడియం, డెన్సర్ మీడియం, లెఫ్ట్ సైడ్ రేరర్, రైట్ సైడ్ డెన్సర్, it bends towards the normal. So whenever you are supposed to trace a ray, you are asked to trace a ray, first identify the interface, draw the normal, then you decide whether it goes towards the normal or away from the normal, depending if it's going from denser to rarer or rarer to denser. All right. ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇంట్రెస్టింగ్. క్రాస్ గా పెట్టేశాను నేను, ఇంక్లైన్ పెట్టాను నా ఇంటర్ఫేస్. నౌ హౌ డు యు థింక్ ఇట్ గోస్? ఇవన్నీ పేపర్లో డ్రా చేయండి స్టూడెంట్స్. సి, ఆన్సర్ ఇస్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, బట్ రే ట్రేస్ చేయాలంటే యూ విల్ హావ్ టు డూ ఇట్ జియోమెట్రికలీ, రైట్?
పెన్సిల్ తీసుకొని పేపర్ మీద డ్రా చేయండి. యెస్. శ్యామ్, ముదస్సిర్, బాపు, లక్ష్మి, నాగేశ్వరరావు, సీత. యెస్. గుడ్. గుడ్. సత్య, లీలా, సరిత. సో గుడ్. ఎక్సలెంట్. It goes away from the normal. All right. Because going from denser to rarer, it goes away from the normal. But if I extend the incident ray, it'll bend away from that. Okay. So trace ala cheyadam is using pencil and paper. Screen మీద చూసి చెప్పడం కాదు. All right. You got to know the concept that it bends away or towards the normal, depending on whether it's going from rarer to denser to rarer or rarer to denser. But pencil పట్టుకొని పేపర్ మీద ట్రేస్ చేస్తే you will get actual clarity. ఇంటర్మీడియట్‌లో వచ్చినప్పుడు ప్రిసైజ్‌గా రేట్ రేస్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు రఫ్‌గా రేస్ చేస్తున్నాం కదా! అవే ఫ్రమ్ ది నార్మాలిటీ. ఎంత అవే? ఎంత ఎంత దగ్గర ఈస్ టాట్ ఇన్ ఇంటర్మీడియేట్. ఆల్‌రైట్. ప్రిసైజ్‌లీ రేట్ రేస్ చేయడం ఈస్ టాట్. ఇప్పుడు కూడా నేర్చుకోవచ్చు. బట్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఫర్ టీఎస్ఆర్జేసీ అండ్ పాలిసెట్. ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్. ఆరెంజ్ రే, నార్మల్, డెన్సర్ మీడియం, రేరర్ మీడియం. హియర్ ఇస్ ఎన్ ఇన్సిడెంట్ రే. ఎలా వెళ్తుంది? డస్ ఇట్ గో అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఆర్ టువర్డ్స్ ది నార్మల్? వి ఆర్ స్టడీయింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ స్టూడెంట్స్. ఐ యామ్ రిమైండింగ్ యూ అగైన్. ఏమవుతుందంటే రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది అక్కడ అని చదువుతున్నాం. ఎందుకు అవుతుంది? ఎలా అవుతుంది? ఈస్ లేటర్. ఆల్‌రైట్. Okay. Now it goes towards the normal. From rarer to denser, it goes towards the normal. Now I interchange the medium. Denser కింద ఉంది, రైట్ సైడ్ రైట్ బాటమ్ ఉంది, లెఫ్ట్ లో రేరర్ మీడియం ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది? వెరీ క్విక్ స్టూడెంట్స్. యూఆర్ ఆల్ వెరీ క్విక్. ముదస్సిర్, ప్రణయ్, సాయి తేజ, తిరుపతి, శ్రీధర్. వెరీ గుడ్. ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బికాస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ అవే వెళ్తుంది. కానీ ఎంత అవే వెళ్తుంది ఇస్ ప్రిసైజ్‌గా చెప్పడం ఇస్ ఆల్సో కెన్ బి డన్. We are doing geometrical optics. All right. Everything is done using geometry. Equations minimize చేసి geometry తో చేయొచ్చు. All right. ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేయకుండానే మనం ట్రేస్ చేయొచ్చు మొత్తం geometrical optics లో. Look at this students. Interesting. Refraction at curved surfaces. ఇప్పుడు వరకు ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఉండే. Now it's curved surface. ఇన్సిడెంటే చూపించారు. రేరర్ మీడియం, డెన్సర్ మీడియం చూపించారు. I would trace the refracted ray. రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ. రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? whenever there is a change in medium, the ray gets fractured. రే ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది. ఫ్రాక్చర్ అంటే బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ బెండ్ అవుతుంది అక్కడ. సో దట్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇస్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్. మీడియం చేంజ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా అవుతుంది. మీడియం చేంజ్ కాకుండా అవ్వదు. రిఫ్రాక్షన్ అవ్వదు. బట్ మీడియం చేంజ్ అయితే రిఫ్రాక్షన్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది. నౌ కన్సిడర్ లైట్ రే ఎంటరింగ్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ విత్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ as C. Draw the normal at point of incidence. Look at the strategy. All right, look at the algorithm. Join the center of curvature and point of incidence. ఇది నార్మల్. ఇప్పుడు ఇది extension of incident ray. That will move towards the normal. Refracted ray bends towards the normal. All right. Why does it bend towards the normal? Because going from rarer to denser, at the interface I'll draw the normal. నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందు కూడా, we are measuring everything with respect to the normal. All right students. నార్మల్ ముందు డ్రా చేసుకోవాలి. నార్మల్ ఎలా డ్రా చేస్తారు? ఇంటర్ఫేస్ తీసుకొని దానికి పర్పెండిక్యులర్ ఆరో పెట్టుకుంటారు. పర్పెండిక్యులర్ లైన్ వేస్తారు. ఆ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇస్ నార్మల్. You will now trace the ray with respect to normal towards or away depending on denser to rarer or rarer to denser. Alright. అలా చూసి మనం ట్రేస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డెన్సర్ మీడియం, రేరర్ మీడియం చూడండి. సో డ్రా ద నార్మల్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. హౌ డు ఐ డ్రా ద నార్మల్? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ జాయిన్ చేస్తే ఐ గెట్ ద నార్మల్. నౌ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ నార్మల్, ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ వెళ్తుందంటే ఇట్ విల్ గో అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. And that's how the light ray goes.
సో రిఫ్రాక్టెడ్ రే బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్. ప్లేన్‌లో ఎలా అవుతుంది? ప్లేన్ సర్ఫేస్‌కి ఎలా అవుతుంది? ఇక్కడ కూడా అలానే అవుతుంది. ప్లేన్ సర్ఫేస్‌కి నార్మల్‌తో డిఫైన్ చేస్తాము. ఏ సర్ఫేస్‌కైనా నార్మల్‌తో డిఫైన్ చేస్తాం. ఆల్‌రైట్. ఇక్కడ టాంజెంట్ కూడా చేయొచ్చు. బట్ వి చూస్ నార్మల్. బికాస్ వి ఆర్ మెజరింగ్ యాంగిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్మల్. ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్. ఇన్సిడెంట్ రే ఇస్ ఇన్ డెన్సర్ మీడియం. రేర్ మీడియం లెఫ్ట్‌ది ఉంది. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ ఉంది. సి ఉంది. ఐ హావ్ టు ట్రేస్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే. ఎలా చేస్తాను? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను అల్గోరిథంలో? నార్మల్ చూస్ చేసుకుంటాను కదా! యెస్. ఆండ్రూ, ప్రణయ్, ముదస్సిర్, సత్య, వినయ్, సరిత, అనిల్, నాగలక్ష్మి, శ్రీహరి, ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్స్, శ్యామ్, చింతామణి. Brilliant, brilliant, brilliant. I've got such a good bunch of students. So excited, always correct, precise, so confident. Now we have to trace the refracted ray. So we'll draw the normal. Normal ఎలా డ్రా చేస్తాను? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి జాయిన్ చేస్తాను. ఇది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే. This will go away from the normal. Alright. Because going from denser to rarer, it will go away from the normal. Normal ఎందుకు డ్రా చేయాలి? Because we are measuring everything with respect to normal. Angle of incidence and angle of refraction we are measuring with respect to normal. నార్మల్ ఎలా డ్రా చేస్తారు? ఒక సర్ఫేస్‌కి, ఇంటర్ఫేస్‌కి టాంజెంట్ ఏసి దానికి పర్పెండిక్యులర్ ఏస్తారు. ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ జాయిన్ చేస్తే నాకు నార్మల్ వచ్చేస్తుంది. ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఉంటే డైరెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఏస్తే నార్మల్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్‌రైట్. యెస్. ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్స్. బాపు, రాజు, శ్యామ్, సాయి తేజ, శ్రీహరి, నాగలక్ష్మి, అనిల్, చింతామణి. ఎక్సలెంట్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఐ ఇంటర్చేంజ్ ద మీడియం. డెన్సర్ మీడియం బయట పెట్టాను. లోపల రేర్ మీడియం ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఎలా చేస్తాను? నేను ఎలా చేస్తానని అడుగుతున్నాను. అల్గోరిథం అడుగుతున్నాను. ఫస్ట్ నార్మల్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ తెలుసు నాకు. సి నార్మల్ డ్రా చేసుకుంటాను ముందు. నార్మల్ డ్రా చేసుకునంటే అవే ఆర్ టువర్డ్స్ నార్మల్ అప్పుడు మనం డిసైడ్ బెండ్ చేసుకోవచ్చు రేని. సో ఐవ్ గాట్ నార్మల్ లైక్ దిస్. సి ఐఎమ్ జాయినింగ్ సి టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ విచ్ ఇస్ నార్మల్. వన్స్ ఐ నో ఇట్స్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఆల్‌రైట్. యెస్. వినయ్, వెంకన్న, ప్రణయ్, ముదస్సిర్, రాజు, ఎక్సలెంట్. మొహమ్మద్, వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్. Nageswar Rao, good. Bends towards the normal. Now let's see lenses. That was first we have seen plane surface, plane interface, refractive interface which was plane. Then we have seen curved interface. Then now we are seeing spherical lenses. Lens low, there are types of lenses. We have got plano-convex lens, convex lens, concave lens, plano-concave lens. Plano-concave lens ante one side is plane, the other side is convex. కాన్వెక్స్ లెన్స్ రెండు సైడ్ కాన్వెక్స్ ఉంటాయి, బల్జ్ ఉంటాయి. కాన్కేవ్ లో రెండు సైడ్ లోపలికి ఉంటాయి. ప్లేన్ కాన్కేవ్ లో ఒకటి కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఐ విల్ టచ్, ఐ విల్ హోల్డ్ ద లెన్స్ విచ్ ఇస్ మిడిల్ పోర్షన్ ఆఫ్ లెన్స్ ని. ఇఫ్ దట్ ఈస్ థిక్కర్ దెన్ ద ఎడ్జెస్ then it is convex. If it is thinner than the edges, that's concave. Alright. If that is thicker than the edges, middle portion is thicker. ఇక్కడ చూడండి, కాన్వెక్స్ లో మిడిల్ పోర్షన్ ఇస్ థిక్కర్ దెన్ ది ఎడ్జెస్, ఇట్స్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్. కాన్కేవ్ లో చూడండి, మిడిల్ పోర్షన్ ఇస్ థిన్నర్ దెన్ ది ఎడ్జెస్, దెన్ ఇట్స్ కాన్కేవ్. నాకు లెన్స్ ఇస్తే ఇలా కనిపెడతాను నేను. నాకు లెన్స్ ఇస్తే నేను చేతిలో పెట్టుకొని ఫీల్ చేసి చెప్పగలుగుతాను ఇది ఇస్ కాన్వెక్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ అని. ఆల్రైట్. ప్లేనో కాన్వెక్స్ అంటే వన్ సైడ్ ఇస్ ప్లేన్, ప్లేనో కాన్కేవ్ అంటే వన్ సైడ్ ఇస్ ప్లేన్. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ థిన్ లెన్సెస్ స్టూడెంట్స్. లెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు థిక్ లెన్స్ ఉంటుంది, థిన్ లెన్స్ ఉంటుంది. మనం థిన్ లెన్స్ సిలబస్ లో మనకి థిన్ లెన్సే ఉంది. థిక్ లెన్స్ ఏమో ఇట్స్ ఎట్ హైయర్ లెవెల్. ఇంటర్మీడియట్ లో, గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఉంటుంది థిక్ లెన్స్. ఇన్ ఆప్టిక్స్, ఇన్ అడ్వాన్స్ ఆప్టిక్స్ థిక్ లెన్స్ కూడా ఉంటుంది. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ థిన్ లెన్స్. థిన్ లెన్స్ అంటే ఏంటంటే వెన్ ద థిక్నెస్ ఇస్ నెగ్లిజిబుల్, ఇట్స్ కాల్డ్ ఎ థిన్ లెన్స్.
మధ్యలో థిక్‌నెస్ ఉంటుంది అన్నాను కదా! అది నెగ్లిజిబుల్ ఉంటే దెన్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎ థిన్ లెన్స్. Okay. Now, C is the center of curvature, R is the radius of curvature. If R is much larger than the thickness, we can consider the lens as thin lens. Okay. R is much larger than the thickness. Radius of curvature is much larger than the thickness. The thickness of the lens in the middle portion, if that is very small compared to the radius of curvature, then we call it thin lens. We consider that as thin lens. Small or large are relative terms, right? So when it is very small compared to, let's say, 1 meter R only, or half meter R only, but this is only 1 centimeter, I can consider this to be thin lens. And for thin lens, what actually is happening is refraction at two surfaces జరుగుతుంది. But we consider refraction only once. ఒకటే రిఫ్రాక్షన్ అవుతున్నట్టు మనం ట్రీట్ చేస్తాం లెన్స్‌ని. ఓకే. ఒక ఎలిమెంట్ లెన్స్ ఒక ఎలిమెంట్ యాక్ట్ చేస్తే ఎలిమెంట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. విచ్ విల్ బెండ్ ద రే ఓన్లీ వన్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాము. కానీ జరుగుతుంది ఏంటక్కడ? రిఫ్రాక్షన్ లెఫ్ట్ ఇంటర్ఫేస్‌లో జరుగుతుంది. మళ్ళీ లోపల రే లాగా మళ్ళీ రైట్ ఇంటర్ఫేస్‌లో రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది. విల్ గెట్ కంప్లీట్ పిక్చర్ బై టేకింగ్ 2 రిఫ్రాక్షన్స్ హియర్. లెఫ్ట్ సర్ఫేస్, లెఫ్ట్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్ ఇంటర్ఫేస్. కానీ మనం ట్రీట్ చేసినప్పుడు విల్ ట్రీట్ యాస్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ రిఫ్రాక్షన్, వన్ ఎలిమెంట్, వన్ రిఫ్రాక్షన్, వన్ ఈవెంట్ జరుగుతున్నట్టు ట్రీట్ చేస్తాము. వన్ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతున్నట్టు ట్రీట్ చేస్తాము. ఓకే. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ థిన్ లెన్స్ చూడండి స్టూడెంట్స్. థిన్ లెన్స్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై డబుల్ యారో యాస్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. రెడ్ కలర్ యారో వచ్చింది కదా! ఇది యెల్లో లెన్స్ ఉంటే రెడ్ కలర్ డబుల్ యారో వచ్చింది చూడండి స్క్రీన్ మీద. దట్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇలా చూపిస్తారు. ఇది కాన్వెక్స్, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కాన్కేవ్. చూడండి స్టూడెంట్స్, యారో ఎడ్జ్ యారో చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. కాన్వెక్స్‌కి యారోస్ ఎలా ఉన్నాయి, కాన్కేవ్ లెన్స్‌కి ఎలా యారోస్ ఉన్నాయి చూడండి. నోటీస్ చేయండి. అది మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద ప్రెజెంట్ చేస్తాను. ఇది కాన్వెక్స్, ఇది కాన్కేవ్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్‌కి డబుల్ యారో పెట్టాను. కాన్కేవ్ లెన్స్ రైట్ సైడ్‌కి మళ్ళీ ఇంకొక డిజైన్ పెట్టాను చూడండి. ఒక లైన్ పెట్టేసి పైన యారోస్ పెట్టాను. రివర్స్ యారోస్ ఉన్నాయి. యారోస్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ యారోస్, యూజువల్ యారోస్. బట్ దీనికి కొంచెం వేరే డిఫరెంట్ ఉన్నాయి చూడండి. రైట్? దట్స్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్. సో వి డోంట్ రిపీటెడ్‌లీ డ్రా లెన్స్ ఇలా డ్రా చేయము. విల్ జస్ట్ డ్రా ది డబుల్ యారో అండ్ వి ఆర్ డన్. ఓకే. నౌ లెట్స్ సీ రూల్స్ ఫర్ రే డయాగ్రామ్స్. మనం రిఫ్లెక్షన్ చేసినప్పుడు రూల్స్ చేసాం రే డయాగ్రామ్స్‌కి. మిర్రర్స్ కోసం. కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కోసం రే డయాగ్రామ్స్ చూసాము. రూల్స్ ఫర్ రే డయాగ్రామ్స్ చూసాము. దాని తర్వాత ఇమేజ్‌ని ట్రేస్ చేసాము. సేమ్ ప్రొసీజర్ హియర్. స్ట్రాటజీ ఈస్ సేమ్. బట్ అల్గోరిథమ్ ఈస్ డిఫరెంట్. స్టెప్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఆల్రైట్. Yes, Mudassir, what's your doubt? Okay. You can just text it again if at all you have any doubt. All right. Now here is the incident ray. A light ray passing parallel to the principal axis passes through a point called focus on the other side of the lens. అది F అంటారు. All right. రైట్ నుంచి పాస్ అవుతే ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ ఇక్కడ కూడా ఫోకస్ వస్తుంది. సో లైట్ రే ఇస్ పాసింగ్ parallel to the principal axis after refraction through the lens. ఒకటే రిఫ్రాక్షన్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. కానీ జరుగుతుంది 2 రిఫ్రాక్షన్స్ అక్కడ. ఒక ఇంటర్ఫేస్‌కి ఒకసారి రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్‌కి ఇంకొకసారి రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. బట్ చూపిస్తున్నా ఒక రిఫ్రాక్షనే చూపిస్తున్నాము. ఒకటే ఫ్రాక్చర్ చూపిస్తున్నాము. ఒకటే బెండ్ చూపిస్తున్నాం. సో బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇస్ షోన్ ఓన్లీ వన్స్ at the double arrow. A light ray passing through F1 will go parallel to the principal axis, emerges parallel to the principal axis. The light ray passing through F2, center of the lens, optic center, it goes undeviated.
Light ray passes through center of the lens called optic center. It goes undeviated. Light ray does not undergo refraction. Refraction ante enti? Bending of light. If the light ray doesn't bend, it doesn't undergo refraction. Refraction జరగట్లేదు. Yes, Sarita, we are revising the concepts. Yeah, we'll soon go to the objective questions also, but we are revising everything. We are doing everything from scratch to problems. So please have patience. If you are confident in the concepts, you just have patience. You wait for the objective questions to come up, then you can answer them as per your confidence. All right. So, but let's continue with the concepts. Concepts are very important because everyone, we are doing it for everyone. All right. We are keeping everyone in mind. అందరి కోసం చేస్తున్నాము. Right? Not for only just some of you. Some of you may not need concepts, but some of you may need concepts. But everyone needs objective questions. I agree with that. Find image using the ray diagrams. We can find the image of the object by using any two rules discussed earlier. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంది అనుకుందాము. డబుల్ ఒక yellow arrow ఉంది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద. That's the object. Here is the object. Draw two light rays from its tip. One light ray parallel to principal axis passes through focus. The other ray passing through optic center goes undeviated. Second light ray through optic center goes undeviated. And here is the intersection of these two is the light rays meet and the image is formed over there. The red color arrow, inverted arrow is the image form. So my image is inverted, real, and diminished. So ray diagrams mali discuss chesdamu students. Now let's go for okay. Now when the object is at infinity, my light rays must be parallel to the principal axis. I mean, they should be parallel to each other. These parallel rays after refraction will pass through F2, right? Focus. Yes, Sham, Andrew, Mudassir, all of you are correct. Yes, that's absolutely right. That passes through F. So image is formed at focus. Where both light rays meet, image is formed. So image is formed at focus. So image at F2, nature of the image is real, inverted, and highly diminished. Point size image వస్తుంది మనకి. పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ దూరం పెట్టినా కూడా at focus point size image వస్తుంది. యూజువల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ఉంటారు మీరు ఆడుకున్నప్పుడు. You have taken a lens, sunlight in the hot sun, బయటికెళ్ళి సన్ రేస్ ని ఫోకస్ చేస్తే sun is at infinite distance, all right, infinite distance from lens, huge distance, infinite distance is huge distance. Its image is formed at focus, so all the rays converge to focus. Focus దగ్గర పేపర్ పెడితే బర్న్ అవుతుంది, or anything you keep it burns. Do not experiment this on yourself. That's very dangerous. All right. All right. Now let's say it's beyond C1. Now you can be very quick in answering now. Students, questions what you say? Yes, Mudassir, you're right. Okay. Sai Teja, correct. Mudassir, correct. Right. Let's see. Let's go forward. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్? దగ్గర వచ్చింది ఇప్పుడు. It's not an infinite distance. It's a finite distance beyond C1. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? So one ray parallel to the principal axis from the object passes through focus F2. Another ray passing through optic center goes without deviation. Image is formed where both the light rays meet. I've got nature of the image is real, inverted, and diminished. All right. Now ఇంకా దగ్గరికి తెస్తాను నేను. ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా దగ్గరికి తెస్తాను. దేనికి దగ్గరికి? లెన్స్ కి దగ్గరికి. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర పెడతాను C1. సారీ, C1 మీద పెడుతున్నాను. It passes through F2. Again, ray through optic center passes undeviated without deviation.
it forms exactly at C2. So C1 దగ్గర పెట్టినప్పుడు C2 దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. Inverted. It's real, inverted, and same size of the object. Interesting. ముందు diminished ఉండే, highly diminished ఉండే, మరి కొంచెం కొంచెం పెరిగింది. ఇప్పుడు సేమ్ సైజ్ అయింది. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? Yes, H2, Shyam, Nagalakshmi, Raju. Good. Excellent. Your understanding is very good. I understand that you're all waiting for objective questions. That's very good, students. Well, let's continue in order. Let's go in order, students. You know, hurry. మనం కాన్సెప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాము. And concepts, you can answer the answers in the chat box. Give the answers in the chat box. All right. Now, between C1 and F1 పెడతాను. C1 and F1 పెట్టినప్పుడు, again, ray parallel to principal axis goes through F2. Ray through optic center goes undeviated. My image is formed over here. The red arrow is the image. So image is beyond C2. Nature of the image is real, inverted, and enlarged, magnified. All right. Let's go forward. At F1 పెడుతున్నాను ఇప్పుడు. F1 పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? Draw one light ray parallel to principal axis. Passes through focus. Another through optic center. Now these two, interestingly, they do not meet. These two refracted rays, one passing through F2 and one passing through optic center, do not meet. They are parallel. So image is formed at infinity. Nature of the image will be real, inverted, and highly enlarged. All right. Yes, Raju, Tirupati, Shyam, Andrew, Nageshwar, Mudassir. Very good, students. Very good. Excellent. Venkana, Lata, Andrew. Brilliant. Now, when it's between F1 and optic center, this is the most interesting case, and this is what we usually use it. Magnifying lens use చేసినప్పుడు ఈ కేసే వాడతాం మనం. So again, passing the principal axis, parallel to the principal axis, passes through focus, passes through optic center, it goes undeviated. These again do not meet, but appear to come from a point. When I retrace them back, extend చేస్తే backward, ఇలా extend చేసినప్పుడు they appear to come from this point. So virtual image is formed at this point. Virtual image is usually shown with dotted arrow. Real image is shown with a solid arrow. So image is formed on the same side as that of the object. Nature of the image will be virtual, erect, and enlarged. మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద కేస్. మనకి పెద్దగా అనిపిస్తుంది కదా. పెద్దగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది? చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి, మీరు ఏదో చదువుతుంటారు ఆర్ ఏదో ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్తున్నారు. దట్ ఈస్ బిట్వీన్ F1 అండ్ ది ఆప్టిక్ సెంటర్. అలా పెట్టినప్పుడు యువర్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫార్మ్ బిహైండ్ ది లెన్స్, పెద్దగా అనిపిస్తుంది. అందుకే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ అంటారు. కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని కూడా మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ కూడా అంటారు. Because that's the most common application we have got for a convex lens. Now comes the questions. Now be ready for the questions, students. Now this is going to be rapid fire. All right. Yeah, the lens should have at least dash curved surfaces. 2, 1, 1 or 2, above 2. At least dash curved surfaces. Any curved surfaces ఉండాలి స్టూడెంట్స్. ఒక లెన్స్ చెప్పడానికి నేను ఒక ఎలిమెంట్ ని లెన్స్ పిలవడానికి లెన్స్ అది చెప్పడానికి ఎన్ని కర్వ్ సర్ఫేసెస్ ఉండాలి. 1, 2 ఆర్ ఓన్లీ 1, at least 1. Yes, Raju is correct. Raju is the first one to answer, and that's brilliant. That's absolutely right. It's 1. ఒక కర్వ్ సర్ఫేస్ కావాలి. ఇంకొకటి ప్లేన్ ఉండొచ్చు. ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్, ప్లేనో కాన్కేవ్ లెన్స్. So one curved surface is required for it to be called as lens. All right, this is denoted with double arrow. Which of these lenses is denoted with a double arrow? Yes, Satya, Nagalakshmi, Pranay, Sridhar, Ravi. Good, excellent. Okay. Yes, absolutely right. The biconvex lens. All right, it's not a mirror. లెన్స్ ఇలా చూపిస్తాను. డబుల్ ఆరో ఇప్పుడు చూసాం మనం. డబుల్ ఆరో పైన ఆరోస్ ఇలా ఉంటే
నార్మల్ యారోస్ ఉంటే ఇలా, ఇన్వర్టెడ్ టిప్ దగ్గర ఇన్వర్టెడ్ వి ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్. A ray passes through a convex lens won't get any deviation when it is hitting principal axis, optic center, 1 and 2 or 1 or 2. This is a good one. Conceptual. Ray diagram మీకు అర్థమైతే ఇది quick. You can answer it like that. Yes, it's 1 or 2. If it goes parallel to principal axis, it doesn't deviate. Not parallel to principal axis. Principal axis, along the principal axis, it doesn't deviate. Or along hitting the optic center, passes through the optic center, it doesn't get deviated. Paraxial rays are those which pass through center of curvature, pass through focus, close to principal axis, all of the above. Yes, Venkana, Raju, Bapu, Pranay, Vinay, Chintamani, all of you are correct. Mudassir, Andrew, Muhammad Ansar, Vinay, Leela, Sridhar, Mudassir. Close to principal axis. Paraxial rays are nothing but rays which are closer to the principal axis. A ray passing through dash of a convex lens will take a path parallel to principal axis after refraction. Center of curvature, focus, pole, parallel to principal axis. A ray passing through dash of a convex lens will take a path parallel to principal axis after refraction. Center of curvature, focus, pole, parallel to principal axis. Which of these is correct, students? 1, 2, 3, or 4? All of you are right again. Good. Mudassir, Sridhar, Andrew, Sarita, Pranay, Tirupati, Leela, Bapu, Vinay, Rajani, Tirupati, Ansar, Venkana, Mudassir. Good. ఒకవేళ తప్పు పోతే మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్. తప్పు పోవడంలో తప్పు ఏం లేదు. ఐ టెల్ దిస్ ఎవ్రీ టైమ్, ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవ్రీ ఎగ్జామ్, ఎవ్రీ క్లాస్ ఐ టెల్ దిస్. తప్పు పోవడంలో తప్పు ఏం లేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ షుడ్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. తప్పుని కరెక్ట్ చేసుకోకుంటే అది పెద్ద తప్పు. Focus, because if it passes through focus, it will go parallel to the principal axis. Rays from dash are treated as parallel rays. Rays from distant object, 1 meter distance, 50 centimeters, any object. Distant object ante infinity. So rays from distant object are treated as parallel rays. All right, distant object. Good. Yes, Leela, Chintamani, Akhil, Lata. Oh, we have got new students now. Akhil King Star. Refractive indices of two media are 1.44 and 1.2 respectively. If V is equal to 4 centimeters, U is equal to 6 centimeters, then magnification M is equal to how much? What is the magnification? He has given us V, he was given us U. What is the formula for magnification, students? Yes, very good attempt. So I'll have 1.44 as refractive and 1.2 as the refractive indices. V is equal to 4, U is equal to 6. All right, let me look at the answers. Pranay, Venkana, Lakshmi Nageshwar Rao, good. Muhammad Ansar, Harshita, Lata, Chintamani, Raju, good, excellent. It's 1, absolutely right. Now let's look at this one. To get a point size image at f2 of a convex lens, the object should be placed in between dash and dash.
F2 దగ్గర రావాలి. The object should be placed between dash and dash. C and F1, T and F1, F1, C1 and infinity. F2 దగ్గర రావాలి నాకు. Alright, so it's between C1 and F1. మనం రే డయాగ్రామ్ గుర్తు పెట్టుకుంటే when it is between C1 and F1, the image is near F2. Right? If the object is between dash and dash of convex lens, we can get an erected image. Erect image ఎప్పుడు వస్తుంది స్టూడెంట్స్? కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో వర్చువల్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. వర్చువల్ ఉంటుంది ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. ఆ వర్చువల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? When my object is between FN optic center, C2 and F2, C2 and O. It could be anywhere between beyond C2. Yes, Pranay, you are absolutely right. Vinay, Venkana, Pranay, Mudassir, Raju, Leela, Darshanam. Oh, Sarita, you have given a very good equation. That's absolutely right. But that's for thick lens, Sarita. I mean, that's the two lenses separated by a distance of D. All right. Yes, Leela is absolutely right. Darshanam, Leela, Jay, Pranay, Mudassir, Shyam, Bapu, Sridhar, all of you are right. FN optic center, excellent. To get a virtual image from a convex lens having 6 centimeters focal length, the object distance u should be in between 0 to -3, 0 to +3, 0 to -6, 3 to 6. ఇప్పుడు చేసాం కదా, సేమ్ క్వశ్చన్ నంబర్లో అడిగారు అంతే. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది. ఆల్రైట్, I see that you are enjoying questions more than concepts. That's very good. Exam is coming closer as you are approaching the date, the D-Day. You're all being ready for the exam. Excellent students. Just that you should follow every class. Daily attend చేయండి. స్ట్రాటజీ కావాల్సి వస్తుంది స్టూడెంట్స్. డిటర్మినేషనే కాకుండా, కమిట్మెంటే కాకుండా స్ట్రాటజీ కూడా కావాలి. స్ట్రాటజీ ఉంటేనే యూ కెన్ క్రాక్ ది ఎగ్జామ్. స్ట్రాటజీ లేకుంటే యూ విల్ మిస్ ద బుల్స్ ఐ. టార్గెట్ మిస్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్. Yes, it is 0 and -3. Mohammed Ansar, Darshanam, Vinay, all of you are right. Srija, good. Because yeah, it's supposed to be 0 and -6 students. All right, it's not 0 and -3, 0 and -6 undali. Because it should be between focal length and optic center kada. So that's my bad. Sorry for that. అది వన్ ఆప్షన్ కాకుండా 3 ఆప్షన్ ఉండాలి స్టూడెంట్స్. Yes, Sham, we'll do it. Sham, upload చేస్తాము. Keep updated, be updated. Keep yourself in touch. మీకు అప్డేట్ అవుతుంది. We'll upload the practice test soon. Which of the following is lens formula, students? Which of the following is lens formula? Yes, excellent. That's absolutely right. All of the above are lens formulae. All right, just don't be misled. Just cross multiply చేసి ఇలా రీఅరేంజ్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తున్నాయి. So all of them are lens formulae. That's good. Srija is right. Vapu is right. Good. Jay is right. Leela is right. Nageshwara is right. All right. What is the image distance for an object
distance u is equal to 30 centimeters before a convex lens having a focal length of 15 centimeters. Image distance అడుగుతున్నాడు. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. మనకి లెన్స్ ఈక్వేషన్ తెలుసు. ఆ లెన్స్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేసి v కనుక్కోవాలి స్టూడెంట్స్. v అడుగుతున్నారు, u ఇచ్చారు, f ఇచ్చారు. లెన్స్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడే చూసాం మనం. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ షో ఇట్ అగైన్. హియర్ ఇస్ ద లెన్స్ ఈక్వేషన్. ఈ లెన్స్ ఈక్వేషన్‌లో v, u ఇచ్చారు, f ఇచ్చారు. v కనుక్కోవాలి. u is -30. Focal length is +15. కావాల్సింది v. సో 1/v - 1/-30 is equal to 1/+15. ఇలాంటివి వస్తాయి చూడండి ఎగ్జామ్స్‌లో. Tsrjc, Polycet or any competitive exams, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయి. When you'll have to apply the formula, you'll have to think of the ray diagram. Sometimes multiple thoughts రావాల్సి వస్తది. అలా ఆలోచించాల్సి వస్తది. Yes, Vinay is absolutely right. Raju is right. That's good. Raju is the first one to answer. Shyam is right. Excellent. Now, which of the following is lens maker's formula? Lens maker's formula is the students. అన్నిట్లో which of this is lens maker's formula? 1/f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. 1/f is equal to n minus 1 into 1 by r1 plus 1 by r2. F is equal to 1 by n minus 1, r1 minus r2, all the above. ఇది జాగ్రత్త చూడండి స్టూడెంట్స్. డోంట్ బి మిస్లెడ్ దట్ ఆల్ ది అబవ్ ఉండొచ్చు అని అనుకోకండి. It is amongst 1, 2 or 3. Raju is correct. Pranay is correct. 1 is absolutely right, students. Pranay is right. Other students have gone wrong. That's okay. It is not 4, Andrew. Be careful. Focal length of a lens depends on n, depends on r1, depends on r2, all of the above. ఇప్పుడే ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా చూసాము. లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఇప్పుడే చూసాము. లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములాలో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? n ఉంటుంది, r1 ఉంటుంది, r2 ఉంటుంది, ఇంకా అంతే. సో f depends on n, f depends on r1, f depends also on r2. So it's all the above. Yes, that's absolutely right. Leela is right. Akhil is right. All the above is absolutely right, students. Pranay is right. Shyam, Raju. Now, which of the following is used in headlights of vehicles? Concave lens, convex lens, plano-concave lens, concavo-convex lens. Alright, ఇది concavo-convex lens గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం స్టూడెంట్స్. వెహికల్స్ హెడ్లైట్స్ లో ఏం యూజ్ అవుతుంది? కాన్కేవ్ లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్, ప్లేనో-కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆర్ కాన్కేవో-కాన్వెక్స్ లెన్స్? I'll give you 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and here's the answer. Concave lens, students. Alright, concave lens is used. If radius of curvature is RF into n minus 1, RF and n minus 1 is the refractive index of the material of the lens, then the focal length of the convex lens is radius of curvature R, refractive index n అనుకుంటే, సో focal length ఎంత ఉంటుంది? F is equal to R into 1 by n minus 1. లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇది R ఉంటే ఇది -R ఉంటుంది. ఒకటి కాన్వెక్స్ ఉంటుంది, ఒకటి కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఫర్ ది ఇన్సిడెంట్ రే which is traveling from this one interface to the other interface, ఒక రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పాజిటివ్ ఉంటే ఒక రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నెగటివ్ ఉంటుంది. సో రెండు లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే యు గెట్. బీ కేర్ఫుల్ విత్ ది స్టూడెంట్స్. ఒకసారి చూడండి వాట్ యు గెట్. So I will use it. I'll use this to do. So I'll have 1 by f
is equal to n minus 1 into 1 by r minus or minus 1 by r, 2 by r. So it is 1 by f is equal to 2 into n minus 1 by r. So f is equal to r by 2 into n minus 1 students. N minus 2 కాదు, తప్పు ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది ఇక్కడ. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. వెరీ సారీ ఫర్ దాట్. ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది. r n minus 2 కాదు, 2 into n minus 1 అది, ఆర్ 2n minus 2. 2 మిస్ అయింది అక్కడ. r by 2n minus 2. If the convex lens having equal focal lengths are kept in contact with each other, then resultant focal length becomes, if the convex lenses having equal focal lengths are kept in contact with each other, then the resultant focal length becomes double, half, triple, no change. Yes, it becomes half students. Excellent. Sri Harshita, Mudassir, Muhammad Ansar, Venkana, all of you are right. Good, good. చూడండి స్టూడెంట్స్, సేమ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నంబర్స్ ఇచ్చారు. Two convex lenses having focal length f are kept in contact and the resultant focal length of the system is 4.5 centimeters. So f is enta. What is f? What is the value of f? Each is f. F and f are kept in contact. Resultant is f by 2. So f by 2 is equal to 4.5. F is equal to, yes, Sri Harshita is right. Babu Mudassir is right. Chintaman is right. Go ahead, students. Punch in your answers. Yeah, okay. It's 9 students. 9 అవుతుంది. See, f and f combine to give f by 2. So f by 2 is f is 4.5. So f is equal to, yes, Satya is right. Nageshwara is right. Srija is right. To get a 12 centimeter focal length in convex lens made with material having refractive index 1.5, then the radius of curvature is 10 centimeters, 6 centimeters, 3 centimeters, 12 centimeters. మనం ఇప్పుడు ఫార్ములా చూసాము. F is equal to r by 2 into n minus 1 for a convex lens. 2 into n minus 1 అని చూసాము. r by 2 into n minus 1. Refractive index is 3 by 2, 1.5. So 2 into 1.5 minus 1. So 12 by 2 into 3 by 2 minus 1 is 1 by 2. 2 into 1 by 2 is 1. 12 by 1 is 1, 12. All right, the formula which I'm using is f is equal to r by 2n minus 1. F is equal to r by 2n minus 1 is the formula I'm using. 2 into n minus 1. 2n minus 2 అవుతుంది. F is equal to r by 2 into n minus 1. ఇప్పుడే మనం డిరైవ్ చేసుకున్నాం ఇంతకుముందు లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా నుంచి. Yeah, here's the last question, students, for today. Focal length of the plane mirror. What is the focal length of the plane mirror, students? Focal length అంటే ఏంటి? When the rays from infinity converge. మిర్రర్కి ఏమవుతుంది? They don't converge at all. ఇన్ఫినిటీ చేస్తే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. So can we define focal length for the plane mirror? Think and tell me. Think and answer, students. So can we talk about infinity ఉంటుందా, 1 ఉంటుందా, 0 ఉంటుందా? Yes, Sarita is right. Yes, Mohammed Irfan is right. Pranay is right. It is 1, students, infinity. All right. So students, I would like to tell you something.
మీకు ఇప్పుడు కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్ స్ట్రాటజీ తెలవాలి స్టూడెంట్స్. ఎగ్జామ్ క్వెషన్స్ ఎలా అటాక్ చేయాలి? ట్రిక్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ తెలవాలి. మనం కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేసాము. నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కవర్ చేస్తాను. సో, బీ రెగ్యులర్, డైలీ అటెండ్ చేయండి. మ్యాథ్స్ ఉంటుంది, ఫిజిక్స్ ఉంటుంది, కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, బయాలజీ ఉంటుంది. అన్నీ ఉంటాయి. మీకు టిప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్తారు, నేర్పిస్తారు. దాన్ని బట్టి మీకు ర్యాంక్ విల్ ఎలివేట్. We have got experience. We have produced top ranks in Tsrjc and Polycet students last 2 years low. All right, from the inception of this company institute at a company, we have produced good result in the realm of Tsrjc and Polycet competitive exams. So stay with us. We'll guide you further. All right. మీకు ఎలా ఎలా అటాక్ చేయాలి? ఎలా క్వెషన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి? ఎలాంటి క్వెషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? లెంథీ క్వెషన్స్ సెలెక్ట్ చేయకుండా ఎలా స్పాట్ చేయాలి? ఈజీ క్వెషన్స్ ఎలా స్పాట్ చేయాలి? అన్నీ నేర్పిస్తాము. All right. So see you again. See you tomorrow with a new session. Thank you, everyone. Thanks for joining.